First, here's to we have all read with concern the expansion of COVID in Russia and around the world. So we're glad everyone is home safe and hoping that the situation gets better for all of us. But very frankly, it has brought carbon business to the very forefront of the issues in the United States, right behind COVID. And we'll talk a little bit about that in very, very practical terms and what that means. Maybe I can give a short introduction. I am not an environmental expert. My experience is in venture capital and in mobile and advanced data systems, including competing with Google. And what I focus on is building systems which support environmental investment and how these are going to be able to be traded. Кристин, я думаю, надо перевести. Да, конечно. So, sorry, David, I will interrupt you for a little bit. Дэвид выразил свою радость о том, что он участвует здесь, в этой конференции, во второй раз. Надеется, что все дома и все в безопасности, да, в связи с ситуацией в России и в мире, связанной с коронавирусом. Также Дэвид хотел уточнить, что он не является экспертом по непосредственной окружающей среде. Его специальность – это венчурные инвестиции, и, соответственно, он фокусируется на, и сегодня будет представлять, фокус будет направлен на различные системы, которые помогают бизнесу, да, работать и взаимодействовать с как раз уже перерабатывать углекислый газ. Также Дэвид сказал, что на данный момент действительно COVID-19 вывел на передовую проблему с углекислым газом. Дэвид, could you please proceed? Кристин, я прошу прощения. Я как раз хотел добавить то, что выбрали тему углекислого газа и парниковых всех газов. Дэвид не присутствовал в начале конференции, потому что, на наш взгляд, это такой же, а может быть даже больше в будущем вызов, чем пандемия. И как раз сейчас время, когда мы все дома, когда есть немножко свободного времени, подумать о вот этих глобальных вызовах, о черных лебедях, о которых как раз из США нам рассказали несколько лет назад. И поэтому вот так мы эти тоже темы увязываем. Yeah, so David Nikolai told that actually, so he repeated that he told at the beginning of the conference that you missed, yeah, so due to your morning. So actually, you were absolutely right that the CO2 issue and greenhouse gas issue is probably the main problem that will be on the forefront after the COVID-19. Yeah, so these are like the black swans came from the United States. So please, could you please? Спасибо, Nicola. It's true, and for some very interesting reasons. Let's go right to the slides for our colleagues. So next slides, please. Пожалуйста, следующий слайд. The next one, here's a little bit of background on myself. Now, here we go. So imagine a time of January before we had all of the COVID shutdowns. Carbon emissions are still increasing. And then all of a sudden, we see this huge drop because of COVID. And as we all know, it's been very difficult for business throughout. But several pieces have come up that are very important for understanding. First, natural gas in the United States and Canada is killing coal. The renewables, meaning solar, wind, thermal, passed coal as a source of electricity in 2020, about March.
Да, коллеги, вы видите этот слайд, и, соответственно, Дэвид говорит о том, что вы подумали, да, вспомнили эту ситуацию в январе, когда еще не было глобальной пандемии, и нас не посадили всех по домам. Все равно мы можем сказать о том, что были выбросы, да, углекислого газа, но потом с приходом пандемии выбросы все равно увеличились, да, и продолжают увеличиваться. Также нужно рассмотреть ситуацию о том, что сейчас природный газ используется больше, чем уголь, и, например, да, в США и в Канаде. И в том числе, что на данный момент США старается заменять уголь различными источниками энергии, которые возобновляемые, такие как солнце или ветер. And the political conflict is real. But the reality for every business is that the public is well ahead of the governments right now around the world in both demanding better CO2 reductions and viewing it as part of the branding of every company. So it's the public is ahead, and many of the companies are ahead of the governments. Мгм. Политический конфликт действительно существует, да, конфликт между странами, и здесь мы можем говорить о том, что реально правительства не управляют и не так активно регулируют выбросы углекислого газа, чем, например, некоторые компании, которые сейчас находятся на передовой. If you look at young consumers, anyone under 35, you will find a growing value of brands and other concerns that they don't want any product that's been touched by pollution. And the result has been a very interesting occurrence with the major oil companies. So last year at the world's largest energy conference, which is held each year in Houston, there were 5 speakers, the US Secretary of Energy, and then 4 major oil company presidents from Exxon, Royal Dutch Shell, Eni in Italy, and Total in France. Мгм. Если мы посмотрим на потребителей, которые находятся в разделе «Молодые потребители», те, которым до 35 лет, то на них большое влияние оказывают бренды компаний, которые, в принципе, изучают выбросы углекислого газа. И сейчас молодое поколение не планирует, да, и не хочет покупать продукты, у которых есть большой или вообще, в принципе, присутствует углеродный след. И сейчас Дэвид стал рассказывать о том, что на последней конференции, которая проходила в Хьюстоне, на которой присутствовали 4 президента крупных нефтяных компаний. Yeah, please, David. And of those speakers, the 4 oil company CEOs were all talking about how important the Paris Accords are. And so the message here is, is Paris is dead, long live Paris. Mm-hmm. It's a very strange conundrum, and it's hard for businesses to navigate while this period where the governments and the businesses are at different points of view. But the carbon offset business and the CO2 reduction business is going regardless of what governments are saying. И вот президенты 4 крупных нефтяных компаний говорили о том, что сложно вести бизнес, да, и сложно заниматься этой проблемой, когда правительство и бизнесы находятся на разных полюсах, то есть, соответственно, у которых разное мнение об этом, но независимо от того, что думает и делает правительство, да, поскольку компании участвуют в снижении и выработке углекислого газа, то это будет развиваться и дальше. So in this strange situation, what most carbon emitters, including oil companies, steel companies, aluminum companies, and so on, what everyone has been arguing for has been, in the past was, some were opposing, some supported cap and trade. That is,
some managed system, but now everyone is really migrating to wanting a carbon price. In other words, tell me what the tax is if I use oil or gas or coal. Мгм. Соответственно, даже если говорить о прошлом, то у разных компаний были разные взгляды на уменьшение, на работу и на взаимодействие с углекислым газом, то сейчас все придерживаются одной точки, да, что нужно снижать выработку углекислого газа, а также, да, использовать стабильный спрос и, соответственно, использовать углерод. So what we're going to do is we're going to go through a short summary of some of the carbon trading, and then we're going to spend some time on just a list of opportunities for businesses in Russia as you go through this very uncertain time of how are people actually going to respond. И сейчас мы с вами посмотрим небольшое краткое резюме того, как происходит вообще торговля, да, углекислым газом, и поговорим о возможностях для бизнеса торговли углекислым газом в России. Next slide, please. And so these are the five largest emitters. This is not net, because my own view is that Russia is maybe net if you actually count all of the in things like forests and so on and so forth. The big news in international is that Brazil gets a lot of attention and also the Congo as the lungs of the planet. My own view is that I believe number 3 and number 4 are Russia. Lungs of the planet means that all of the forests are a major part of being carbon sinks, places where you can reduce carbon. Да, здесь на слайде представлен список топ-5 эмитентов углекислого газа, те, кто, да, выделяют углекислый газ. И Дэвид полагает, что это все-таки расчет идет не по чистому выделению углекислого газа, поскольку давайте не будем забывать о том, что в России, да, находится очень много лесов, которые являются некими легкими планеты, да, и, соответственно, это тоже нужно учитывать. Next slide, please. And so there's a bunch of carbon trading. So everyone will talk about, for example, German power companies subsidizing forest preservation in Brazil. That has happened. It has the current government in Brazil is making a difficult path of it for reasons that are mostly local politics. But there's been a large amount of money went from Germany to Brazil to maintain those forests. Здесь вот представлена, да, международная карта взаимодействия и продажи, и покупки, и работы с углекислым газом. Дэвид рассказал о том, что компании в Германия, да, поддерживает леса в Бразилии. Да, независимо от того, какая есть политическая обстановка и что происходит в мире, очень много денег из Германии отправляется на поддержку лесов в Бразилии. And look next at Canada. And Canada has been a very interesting fight between carbon reduction and carbon emitters. Canada just made a very important decision not to increase the amount of development of the oil tar sands. And at the same time, my home state, California, we send a significant amount of money to Canada as carbon offsets to keep Canadian forests from being cut down, using them as a carbon sink. Если мы посмотрим на Канаду, то там довольно долго уже продолжается спор между теми, кто производит и выпускает углекислый газ, и теми, кто борется за его сокращение. В то же время родной штат Дэвида, Калифорния, выделяет довольно-таки большие суммы денег в Канаду, чтобы защитить леса от, соответственно, компаний, которые защитить леса от компаний от вырубки, для того, чтобы потом не использовать эти леса в целях топлива. And as you can see,
if you look at this map, most of the world is not included yet. So this is the carbon trading in carbon exchange is a we're really still in the early stages of the development of this industry. Мгм. И если мы посмотрим на карту, то в целом можно сказать, что еще большая часть нашего мира не вовлечена в этот процесс взаимодействия, обмена углекислым газом и поддержки друг друга. Да? То есть мы находимся с вами на самой-самой ранней стадии. Next slide, please. So here's the transactions today are very difficult. There is no single system. It's very expensive and complex, and we can go back through some of the details for buyers and sellers. There's no single framework. Some of the carbon markets are in London and the United States. A large part of them are not really true markets. They're almost like government barter deals. Здесь на слайде представлены транзакции или взаимодействия по углекислому газу сегодня. На данный момент процесс сложный, дорогой, требует слишком много времени, и мы можем увидеть, что нет конкретных и согласованных действий, не существует свода правил, которые, соответственно, позволяли бы делать это все быстро и взаимодействовать безболезненно. Next slide, please. And just focusing on North America, these are the big players. And again, these are not open markets. They are for example, the California Air Resources Board. If you are a major power company in California or a major factory, you are required to work with the board. And if you emit gases, there's trading of your ability to emit gases with offsets from everything from forests in northern Quebec, Canada. Yes, it can be outside the state, or other reductions. The other one is voluntary. There's a lot of land trusts. The land trust is a very strange vehicle we'll talk about in just a minute. Здесь на этом слайде представлено законодательство, регулирование вообще углекислого газа. То есть, соответственно, в принципе, если ты работаешь, у тебя крупная компания, ты выделяешь углекислый газ, ты обязан сотрудничать, например, с компаниями, как California Air Resources Board, да, и выделять платить определенные суммы денег на взаимодействие, да, и, соответственно, часть из этих денег будет отправляться также в Канаду на поддержку лесов. So in California, we're very proud of considering ourselves innovators, and we had the first agricultural land trusts in America for carbon reduction. So what happens is that I'm a farmer, I'm getting older, and I want to take and have the land trust will buy my development rights, meaning I can't turn my farm into houses. And in exchange, and some of this is voluntary money, some of it's government money. And in exchange, the land becomes held as farmland. And if I use less carbon intensive production methods, they will give me additional incentives and money to maintain the money as a carbon sink. Maintain the land, rather, as a carbon sink. Калифорния, как штат, очень гордится тем, что у них есть вот такой один из первых сельскохозяйственных земельных трастов, да, с которой взаимодействуют с фермерами и с производителями. Что это значит? Вот если вы как фермер, вы расширяетесь, да, у вас есть ферма, и, соответственно, в какой-то момент этот сельскохозяйственный земельный траст может купить у вас землю, чтобы вы ее не использовали под дома, да, а дальше продолжали работать. И, соответственно, вы также будете получать дополнительное финансирование от государства, если будете использовать средства для того, чтобы сократить выработку углекислого газа. Next slide, please.
And so in the future, what we're going to see is a lot of trading of these on electronic platforms. In other words, a little bit like an Uber for carbon offsets and pollution rights. This is a trend that's been going on since 1970, which is the ability to have pollution. Those of us who have companies that, look, if we run a steel company, we need to burn furnaces, we need to burn fossil fuels. And the answer is, okay, so if we can't eliminate that at zero, how do we trade off, meaning plant trees or reduce other emissions so that we have progress on carbon transactions? Соответственно, этот слайд представляет компенсации или замену углекислого газа. Если мы крупная компания, если мы производим сталь или что-то в этом роде, то мы должны обязательно, у нас есть остатки, которые мы сжигаем или перерабатываем, и мы всегда должны продумывать инициативу, что мы будем делать, да, взамен того, что выбрасываем углекислый газ. Будем ли мы сажать деревья или поддерживать финансово какие-то области? Все будет зависеть. Great. Next slide, please. So here's what I'd like to get very practical for our Russian colleagues. I know you're probably doing a lot of these already, but these are the areas where you deal with this confusion. So let's go back. The confusion is government policy is in conflicting direction with what consumers want. The companies are caught in the middle. How do you end up doing very, very practical steps at carbon reduction, and oftentimes you're able to get money for this. Этот слайд Дэвид хотел сделать более таким практическим, да, и который мог бы помочь российским коллегам. Он уверен, что большую часть из этого мы уже имеем или делаем, да, как некоторые шаги, но он чуть подробнее об этом расскажет. В первую очередь не стоит все-таки забывать о том, да, что сейчас все равно есть некое недопонимание, недоговоренность между государством, да, что делает государство в части выработки и поглощения углекислого газа, тем, что хотят конечные потребители, да, сократить выработку, и компании, которые производят углекислый газ и которые развиваются, находятся где-то посередине между, да, законодательством и конечными потребителями. So the first opportunity is really tax incentives for equipment upgrades. Everyone has investment tax credits, but in California, we have had a system where some credits were additional credits came from the state. So you may know that we've been subsidizing electric cars in California. And the result has been a very, very significant start for the industry. Tesla is famous. And that kind of equipment upgrades on a consumer level has been a small part. The major part has been where you're able to build a new plant if you guarantee you'll use new equipment. Or, sorry, more efficient equipment. Окей, Итак, первый пункт, да, это вот некое послабление или льготы для модернизации оборудования, что, в принципе, например, делает Калифорния, да, то Калифорния субсидировала и поддерживала продажу и использование электрических машин, да, все знают Теслу, и результатом стало действительно увеличение покупки таких машин, то есть увеличение, да, снижение выделения углекислого газа на стороне потребителя. Но это только малая часть. Если мы говорим про большую часть, то если ты строишь новый завод и на этом заводе обязуешься, да, использовать новое оборудование, которое вырабатывает меньше углекислого газа, то у тебя также появляются дополнительные субсидии на это. And one of the areas is resale of excess power. If you're a steel mill and you run extra, your coke ovens have to run all the time while people are using that for electric power generation.
If you're an aluminum smelter, why you're using hydropower. All that power can be resold to electric power companies for off hours. So that's another way that we've seen in the U.S. that this has been going on for a long time, in small ways, and it's increasing. Второй шаг, да, это перепродажа лишних мощностей, лишней электроэнергии, лишней энергии, которую вырабатывает, например, ваше предприятие, если вам она не нужна. Да? Это то, что сейчас развивается в Америке небольшими, да, поступательными шагами, но они ожидают, что это приведет к более крупному взаимодействию между государством и крупными электроснабжающими компаниями. And wind, solar, thermal, and hydropower, as I mentioned earlier, are now larger as a percentage of electric power generation in the United States than coal. This is a very, very big deal. Да, и сейчас в Соединенных Штатах Америки можно сказать, что использование солнечной, ветряной, да, водной энергии намного превышает использование энергии, добытой из стандартных источников. One very interesting piece is, of course, Texas, like Russia, is very famous as a source of oil and gas. Texas is now one of the largest wind power production facilities in the United States. Approximately 15% of the wind power in the United States is generated in the state of Texas. So these systems are very compatible with even if you were in the oil and gas business. Да, еще один интересный момент, связанный с налогами. Да, мы все, в принципе, признают, что Россия один из первый самый крупный производитель и по добыче нефти и газа, и, соответственно, у нас в эту энергию заложено очень много налогов. Также сейчас и в США примерно 50% налогов, которые есть в штате, составляют цену на ветряную энергию. The other areas are very interesting. If your company has forest land, taiga, Russia again is one of the 4 great lungs, breathing lungs of the planet, along with Brazil, the Congo, Canada. Russia has major opportunities where a power company in another country will welcome the preservation of a Russian forest because it will keep the carbon emissions, it will balance their own carbon emissions. Да, еще раз Дэвид повторяет о том, что Россия, да, имеет большие площади лесов и тайга вместе, как и Бразилия, и Конго, и Канада, и в целом и зарубежные компании, которые производят и делают добычу различных ресурсов, с удовольствием бы субсидировали и спонсировали поддержание, да, легких нашей планеты. And personally, I've had the joy of tracking tigers in Primorsky state. And I can tell you that preserving those forests may be a very, very good business. Дэвид сам наблюдает за сохранением лесов и тигров в Приморском крае, и он говорит о том, что сохранение, да, и субсидирование сохранения лесов может быть хорошим бизнесом. So my final point here is that the need for carbon reduction is recognized by every company's consumers. So we have to pay attention to that, both in terms of new products and services. And my own effort has been to build electronic platforms to help trade these, to make these transactions easier, because right now, many of them are very expensive and complicated. But you should assume that in the next 5 years, that a lot of these transactions are going to move to electronic platforms to make this a much, much easier business to trade investment in carbon, CO2, and other forms of environmental protection.
Да, Дэвид говорит о том, что в целом, как заключительная часть, то, что компании должны признать, да, что нужно работать над сокращением углекислого газа и других выбросов, которые производят наши предприятия. И сейчас он участвует в одном из проектов по разработке платформы, которая поможет, да, и облегчит, даст больше возможностей торговать и проводить торги, да, и, соответственно, поддерживать инициативу по сокращению углекислого газа. And I'm in deep discussions with our Ekostandard leaders to figure out ways that we can bring some of those technologies and some of that experience that we've seen in the United States and Western Europe, and make it available to. We think of there is no doubt that if we are going to reduce global warming, Russia is one of the keystones for making progress. And you have a lot of interesting opportunities. And we just want to encourage you and look a little bit beyond the COVID era. And you're going to see that this is going to be right as issue number one. Да, и, естественно, если мы все признаем и, соответственно, примем то, что мы должны остановить глобальное потепление, то Россия будет являться одним из краеугольных камней, да, этого движения. И, соответственно, мы должны будем быть на передовой. Спасибо. Спасибо, Дэвид. Я думаю, что есть несколько вопросов к вам. В начале конференции я сказал, что у нас конференция такая бизнес-то-бизнес, и мы вопрос политики вообще не будем касаться, их обходить. Но вам один, как ведущий, я себе позволю один вопрос политический. Вот я не могу себе понять, вот может быть вы как-то лучше видите, несмотря на то, что Америка очень много делает в пути сокращения парниковых газов, совершенствования там производственных процессов с целью сократить воздействие на окружающую среду. При этом Америка не подписывает Парижское соглашение, при этом 200 там сколько-то, 10, там 15 стран его подписывают. Как это можно объяснить, с чем это связано? David, one question to you. So actually at the beginning of the conference, we decided not to raise the political questions, but so Nikolai decided to ask you one. So we all know and we all see that USA has a lot of initiatives, yeah, on supporting this this problem of reducing CO2 and other gases. But by the way, why the USA doesn't sign the Paris Agreement? What the other countries, more than 200 countries, have already signed? It's no mystery. It is the current president has refused to sign. And in general, there was a lot of political conflict at the national level. So that is the reason. I personally don't agree with it in any way. And the majority of the people in the United States actually do not agree with the president on this. However, politics are politics. And so what's happened is a lot of the leadership has actually, remember, we're like Russia, we're a federal system. So a lot of the leadership has actually gone to the states. And here the governor, previous governor, Jerry Brown of California, and now Governor Newsom of California are major participants in the Paris discussions. Mm-hmm. На самом деле это не тайна, да, все сводится к тому, что президент, нынешний президент, да, отказывается подписывать, потому что есть много политических конфликтов и есть именно внутринациональные конфликты. Как и Россия, США представляют собой федеральную систему, да, и, соответственно, много все зависит от лидеров штатов. Например, сейчас лидер штата Калифорния очень вовлечен как раз в этот процесс. Лично Дэвид и жители, американцы не согласны с данной инициативой и все стараются сделать так, чтобы Парижское соглашение было подписано.
And to your point, Nikolai, is that in fact, consumers, the people who buy the products we measure, they are very convinced that there has to be action taken on global warming. So in this case, the state and local governments have stepped in. I am not going to make excuses. The US should have signed Paris. There's no doubt in my mind. And a broad spectrum of Americans agree. But, you know, time will tell. Мгм. Если мы говорим про конечных потребителей, да, тех, кто потребляет продукты, о которых мы говорим и которые мы производим, все соглашаются и все знают, что мы должны остановить глобальное потепление, мы должны сделать что-то, чтобы предохранить себя от этого. Вот. И здесь, соответственно, сейчас все работают в этом направлении, и в том числе местные власти в Соединенных Штатах Америки. Спасибо, Дэвид. Ага. Correct. У нас присутствуют два гостя из одной из крупнейших металлургических компаний, сталелитейных компаний мира, компания Северсталь. Она также, по-моему, вторая в России, 15-я или 17-я в мире. И я знаю, что у коллег из Северстали есть вопросы к Дэвиду. Да, Я- спасибо. Sorry. Sorry. David, so as speakers, we have hosts from the great steel making companies in Russia. So colleagues have some questions to you. Yes. Дэвид, спасибо большое за ваше выступление. Очень интересный рассказ про то, что делает Америка. Может быть, немножко отрефлексирую вопрос, который задал Николай в отношении того, что Америка так много делает и при этом не вступила в Парижское соглашение. В связи с этим вопрос, а как вы оцениваете риски того, что эти Green Border Adjustment Tax будут предприняты и к Америке? Собственно, не взяв на себя обязательства, как это может отразиться на экспортных товарах? So first of all, David, thank you very much for your for your presentation, for telling about the USA initiatives. So the question is, how do you assess the risks that the green border adjustment taxes will be implemented to the USA too, and so how it will how will it influence the export prices? I am not up to speed on all of the requirements, but I actually think that what you're going to see is that especially as you know, the U.S. steel is focused on more high-end steel pieces, that there's going to be requirements. And the question is, what will pricing do? The answer is, I don't know on pricing specifically, but I do know that every piece of steel that comes out for high-end use is going to have a carbon pedigree or a carbon certification of some sort as we go forward. I just don't see how it's going to be otherwise. Дэвид говорит, что он не очень знаком с ценами, не представляет, как это будет. Он в этом не эксперт. Он только знает, что и даже сейчас на данный момент любое производство стали в Америке соответствует определенным требованиям и всякая продукция должна иметь сертификат. Спасибо, Дэвид. Может быть, тогда один обывательский вопрос. Так совпало, что ралли в нефтяной отрасли совпали с пандемией, и хочется узнать, как же сейчас себя чувствует non-conventional бизнес в США. Just the question about the political rally and the COVID-19. So how does the business feel in Russia? So non-commercial business feel in Russia? Oh, sorry, in the USA. Non-conventional oil business. Yeah, non-commercial oil business. Non-conventional oil business? Mm-hmm. You know, I haven't not gotten a set of updates since the COVID
piece. Mm. I have some very I have significant contacts in the oil and gas business on the analyst side, not on the day-to-day side. It is very interesting. The biggest single thing you just can't get over it is that fracking and other gas production has absolutely destroyed coal, and in fact now the effort is there is a surplus of gas right now, so that is creating problem. If you're in the oil and gas business, you know that it's up and down. And so you will hear that the non-traditional businesses like gas facilities are absolutely full, no one's using it, but that's going to change very quickly. The real question is that coal and even heavy oils may really decline very, very quickly in business. Watch Royal Dutch Shell. There's a very, very interesting set of progressions. And I know Royal Dutch Shell is not considered quote unquote non-traditional, but they are, with Brexit, they are moving more of their headquarters to the Netherlands. And the Netherlands, there's enormous political influence on them to do more in renewables. So it's going to be a very interesting side. What do you do when you have a classic oil company who has a strong political need to reduce emissions? Are they going to move into different forms of processing? Are we going to see improvements in refinery technology? The answer is I don't know. Мгм. На самом деле, Дэвид говорит о том, что он не получал свежих данных, да, то есть он больше следит за аналитикой, чем за свежими данными в этой области. Но вообще, естественно, пандемия привела к тому, что спрос значительно упал, и это сейчас приводит к тому, что у бизнесов, да, есть некие излишки этой энергии. Но также Дэвид говорит о том, что ключевой вопрос в том, что будут дальше делать компании, которые производят или добывают, да, нефть и газ, потому что сейчас на них оказывается большое влияние, то есть они должны будут продумать либо изменения в технологии по добыче, чтобы сократить выработку выделения углекислого газа, либо будут делать что-то еще. Это как раз тот вопрос, за которым нужно следить. Thank you, David, for your reply. Thank you. Great, yes. Thank you, спасибо. Sorry, thank you, Дэвид. Дэвид, спасибо большое. Очень приятно, что вы второй раз с нами в столь ранний час. Будем еще рады вас всегда приглашать на наши конференции. Yeah, thank you, David, that you came to us to our conference despite your early morning, and we will be glad to invite you next time. Great. I thank you for the chance to speak. I ask and wish good health for all of our Russian colleagues. And remember, there's no solution that will work for global warming that doesn't include a major role for Russia. So we encourage you to take leadership in this great common human fight. Дэвид всех благодарит, желает всем крепкого здоровья и хочет напомнить, что нет единого решения, которое будет работать для всех. Да, здесь Россия должна находиться на передовой, а мы все ее поддержим, говорит Дэвид. Thank you.